Hi everyone! Welcome back to our channel. Hi guys! Kamusta? Kamusta mong tanan? Yes guys, this is the part 4 of our Murang Shopee makeup haul. So for those of you guys na hindi pa alam yung series na to, ay ilalink ko sa taas and also down below yung mga videos na part 1, 2, and 3 that we did. So basically, we did a makeup haul sa Shopee sa mga popular products such as the Maange, and then a Beauty Glazed, a Focallure, IMagic, and also the Sacelady. These are the brands na popular sa Shopee and also mura lang. We will review each product and also rate them from 1 star to 5 stars sa packaging and aesthetics, and then sa swatches, and also sa payoff, blendability, and fallout. So guys, for part 1, we already did Beauty Glazed, and then for part 2, we did the Focallure, and also for part 3, na-review na rin natin ang IMagic. And for those 3s, maganda talaga ang quality nila. I mean, for the price, maganda yung naging review natin. So for today, we're going to review the Maange. So ito yung Maange guys. Ito yung product ng Maange. Sobrang gaan niya. So I'm going to open this one up. Hindi pa natin nabubuksan itong Maange na to. So I bought 2 kasi each product is around 90 pesos lang. So since 200 yung ano natin, nasa around 200 yung price range natin. So, ayun, pumili ako ng dalawa. Comes to the packaging, sobrang gaan niya guys. I'm not sure about the aesthetics actually. Probably, iba-iba lang tayo ng taste ng when it comes to mga packaging. Or, well, yeah. But probably yung iba gusto yung mga ganitong color, yung silver na parang tin color. For me kasi, I don't know, I love black at saka yung siguro mga black at saka yung see-through na mga packaging kung nakikita yung palette kagat sa loob. So, ito siya, sobrang gaan guys. Parang cardboard lang talaga siya. Like, super gaan. Parang wala siyang weight at all. Ayan. So, ayan siya. Yung itsura, nakadikit pa yung kanyang plastic. Ayan. So, for this palette, we have, yeah, parang bronzy na gold. And then we also have copper, and then red, and also parang peachy na may pink undertone. Ito. So, ito yung pan-transition shade niya. So, in this palette sa isa, we have a color na, whew. So we have purple here, and then parang deep purple, and then we also have champagne, and then yung transition color niya beige, and also parang chocolate brown. So yung mga information about the packaging nasa likod lang, yeah, ingredients, direction to use, ayan, lahat, manufacturing. So guys, isa-swatch natin, natin kagad ito para malaman natin kagad. Ito pa, napapulol ako. So, para malaman na natin agad ang performance ng mga palettes na to. So, ayan. Since 4 lang naman sila, iswatch natin lahat. So, kunin ko yung first quad natin. So, ayan. Swatch ko lang. Ayan. So, ito yung parang gold na bronze. Bronzy. Tapos, ito yung red. And then, ito yung copper. And then, ito yung parang peachy na hindi mo na siya makita. Matte kasi ito. So, in each palette, parang may dalawang mattes at saka may dalawang shimmer color. So, in this palette naman, so ito yung parang deep purple. Tapos, ito yung champagne. Ito yung chocolate. And then, ito yung ito yung champagne. Ito yung beige na color. When it comes to swatches, guys, crumbly sa lahat. Shimmer, pati yung kanyang mga matte colors. Nagka-crumbly lahat. If manonotice yung sobrang powdery nila here. So, ayan. So, yun yung mga swatches natin. But not bad actually for an 89 pesos or 90 pesos or 90 pesos na palette. Not bad. And kung gusto nyo hanapin yung palette na to sa Shopee, type nyo lang Maange. And then, yan, click natin yung official store nila. Then, hanapin natin yung palette na to. Ikakain ko lang ng cake. So, ito yung quad palette na binili natin. Ayan. So, dalawa lang actually yung quad niya. So, yun yung binili natin. So, if you can see here, it's 99 pesos. But, I think nabili ko siya ng mas mura. Like, mga 90 pesos. And then, yeah. Then, I bought 2. So, ayan. 99 pesos. And it says here, 8 na yung sold na items. And then, 5-star siya. So, you know, we're expecting something good out from this palette kasi 5-star siya. So, ayan guys. Ayan. Pabalik ako agad guys with my
base on so that we can focus on our makeup palette. So there you go guys, malapit na tayo sa isa't isa. Ayan, nakapaglagay na ako ng base and all. So magsa-start na tayo sa mata. Naglagay na rin ako ng concealer to prime the eyes. And kunin natin yung color na to, this one, itong beige niya, para set natin yung concealer sa ating mata. Oh, guys, grabe, sobrang powdery din nito. Actually, the one thing that consistent to this pang-apat na natin itong diba, na palette ay yung powdery talaga yung kanilang consistency. Ang daming kickback. Ito marami din kickback. So, ayan. But let's see, kasi ito pa yung first na palette. Tawag dito? First na shade na tinry natin. Nakakunin natin tong red. This red sa pan here. Lagay natin siya sa outer corner. Papunta sa inner corner. No, half lang. Hindi natin ididiretso sa half. Dito ba hanggang dito. So, pack natin siya dyan. Ayan. Tapos, saka natin i-blow out. Hanggang sa lang guys. Dito lang. Hindi ko siya ididiretso sa gitna. Yun dyan lang. Ayan. So, parang may fan lang tayo dito sa gilid. Yung color payoff niya guys, hindi siya ganun ka-intense. Well, the color naman here is hindi rin ganun ka-intense. So, parang, since sobrang powdery niya, powdery talaga siya. So, parang okay lang yung color niya. Para siyang kagaya ng first one. First palette natin which was that? Beauty Glazed. Parang ganun yung consistency niya at saka yung kanyang payoff. Yung sa isang palette naman, kunin natin itong chocolate color, yung deeper brown. Lagay natin siya pattern natin siya dun sa red. Dito. Para mag-intense pa yung color. Ako, ayun na tayo. Medyo mahirap siyang i-blend. Blend ko muna siya. Dumidikit na siya sa isang area. Ayaw niya umusog, guys. Pero, pati ibang brush, pa-blend siya. Kaya for sure. Kakayanin natin to. Okay, parang ayaw mag-move ng color na brown. Para kung saan ko siya nilagay, ayaw niya mag-move or mag-spread, mag-blend ng maayos sa red. Pero in fairness, wala pa siyang fallout, guys. Meron na pala. Meron siya dito. Yung brown, medyo ito yung nagpa-fallout. Feeling ko yung brown lang talaga ayaw niya makipag-blend ng maayos with the other colors. Yun yung issue niya. Pero with constant blending naman, try mo lang i-blend talaga. Kaya naman siya. Eventually, kinakaya naman, pero it will take so much time lang. Kunin natin tong bronze na color here. Time natin apply na hindi binabasa yung brush, guys. Okay, in fairness sa kanya, lumalabas kagad yung color kahit hindi natin i-wet yung brush compared dun sa unang product, Beauty Glazed, at saka yung pangalawa na Focallure. Ngayon, lumabas kagad siya. Start natin i-wet, baka naman mas better pa yung kanya performance. Ayan, mas maganda pa yung performance siya kapag winet yung product. Winet yung brush ng setting spray. Ayan, now ilagay natin itong sa isang palette naman. Ilagay natin itong mas lighter color, itong champagne. Tayatin ulit siya na walang. Guys, grabe. Pero yung packaging niya nakakatawa. Kasi may mga sinulid. Hindi ko alam yung... Oh my gosh, wait lang. Ang dami. Ayan, sinulid. Ayan. Ito nyo ba? May mga sinulid siya. Yun lang. Ayan na, nag-glide din ng maayos yung champagne. Yeah, mas gusto ko yung nito. Mas gusto ko yung mga shimmer nito compared dun sa first two. Basahin din natin, maganda. Ayan, sumama yung parang sinulid. Nakakaloka. Although hindi siya ganun ka-shimmery, pero it's easier to apply compared dun sa first two na mga
Pero ano din siya, patchy siya, oh. Hindi siya smooth. Medyo, yeah, may nahuhulog siya. Tapos sobrang na-emphasize yung aking mga textures sa eyelids. Medyo, kaysa nagka-crumble kasi medyo hindi siya, walang ka-creamy yung yung kanyang mga shimmer shades or yung kanyang mga shades. Puro sila powder, pati yung shimmer shade. Kaya siya parang nahuhulog kasi parang basta nagka-crumble sila, nagbe-break yung shimmer shade kasi walang kumakapit na parang creaminess. May word ba na creaminess? Lagi ko yung ginagamit. So, I don't know. Sana meron. So, since nagka-crumble siya na emphasize yung mga texture sa mata natin. So, okay na ako dyan. Pupunta tayo sa lower lashes. Gagamitin natin itong brown na to. Isi-smoke out natin yung buong baba. Lagay ko siya sa buong lower lash line. Kasi sabang tumatagal, palala yung pagka-crumble or yung paghihiwa-hiwalay ng mga shimmer shades. Feeling ko mabilis na matangkal. Parang ramdam mo yung quality niya na inexpensive talaga siya. Na type of product. Bilisan na ako ng brush, guys. Sorry, I don't have enough brush. Hindi pa ako nakapaglinis. Kaya tamad ako maglinis ng brush. So, ganun muna tayo. Yung red na shade, kunin natin para i-smoke out na yung sa baba. Yung sa lower lash na. Kunin ko lang yung beige color para lang i-smoke out ko pa ng konti. I mean, linisin ko lang tong sa ilalim. Tao naman siya. So, ayun guys, ang bilis. Tapos na tayo sa ating makeup. Eye makeup. So, okay na ako dyan. Nagdagay lang ako ng false lashes. Tapos ayusin ko lang yung sarili ko. And I'll be right back. And so there you have it, guys. This is our final look. I feel like a Miss Universe contestant, and then I'm just wearing a jacket and a hat for today, and a cap for today kasi ayaw ko makita ng mga paparazzi. Like, but anyways, moving forward, when it comes to the product, paano ko ba sasabihin to? I don't know what to say. It's not that it's bad. It's just that it doesn't really excite me. Or there's nothing about this that is special. Nahulog siya. So there's nothing about it that screams special or that really excites me. I don't know. Kasi minsan naman talaga may mga products sa mura, di ba? And then somehow you'll expect less, what do you call this one? Quality about it. But sometimes you feel like it gives you more than what you're expecting. But this one, yeah, kasi mura siya. So, ayun, ito yung niya. Ito yung quality niya. So, ayun, parang it's very so-so. I don't know, but it's not bad. It works. Parang no, hindi lang ako na-excite, hindi ako na-inspired. So, that's my issue about this one. But we are still going to rate it pa naman. So, when it comes to packaging or aesthetics, probably it's my personal taste. Hindi ko siya masyadong gusto. I really don't like this parang foil silver na parang, alam mo yung ng sigarilyo? Pag nilukot mo yung ng sigarilyo, parang ito yon. Tapos dinikdik mo siya. Yung ginagawa ko ng bata pa ako, dinikdik naman siya. Anyways, ayun guys. So, yung parang ganun. And sobrang, kasi wala siyang weight Parang siyang posporo. Parang ganun siya kagaan. I don't know how. Parang cardboard talaga siya. Pure cardboard. Ayan. So, it's kind of what you're expecting for an inexpensive sa isang murang product. So, parang ganun siya. So, for packaging and aesthetics, I will rate this one
4 out of 5. Kasi not bad naman talaga siya. Probably it's my personal taste lang. Kaya hindi ko siya masyadong gusto. Anyways, sa swatches naman kanina, okay naman except for those mattes na lighter shades or yung mga beige at saka yung parang peach kanina. So, hindi talaga sila, hindi sila lumabas sa ating kamay nung sinwatch natin sila. And then also the what do you call this one? The shimmer shade, guys. Yung shimmer shades din, nagka-crumble habang in-swatch natin sila, which is the first time, no? Kasi nung mga first mattes yung nagka-crumble lang, but the shimmer shades really, like, maganda yung swatches. So for swatches, I will give this one 3.5. Now, when it comes to payoff naman, for payoff, actually, lumalabas naman sila. Andiyan naman, kita nyo naman, diba? Even the even the shimmer shades, andyan din lahat. Pero alam mo, yun yung sinasabi ko, there's nothing that, makes me excited about this product. So, parang so-so lang din. Alam mo yung parang nag-fade lang yung color niya. Pero andyan siya, pero alam mo yung parang lang siyang mancha. So, ayun. But anyways, mura kasi siya. So, parang you get what you paid for. So, ayun. I don't know. I'm so uninspired with this palette. Well, anyways, for the payoff, I will give this one 4. Mataas pa rin na may bibigay ko kasi lumalabas na for its price. Blendability, okay naman. Yung blendan ko yung red. Tapos, also yung shimmer shades. Sabi ko nga, di ba, mas maganda pa yon, mas mabilis pa i-apply yung shimmer shades nito kaysa dun sa first two. But, dun tayo sa brown nito, the darker color na naman ulit, yung nag-aatribida na ang hirap niyang i-blend. So, kailangan natin siya i-pack ulit para lang, alam mo yun, para kumalat. I don't know, kasi mahirap siya i-blend. Ayun yung mag-blend din sa red. So, nagbibida-bida yung brown. But, nagawa naman natin after sa matinding with all our prayers at patience na kaya naman. So, okay naman siya. Lumabas naman. So, blendability nito, although yun nga, yung one thing is yung texture nitong shimmer. Sobra. Kitang-kita ko siya. Alam mo yung parang may mga maze ka. Maze, ganon. Maze yan, girl. Maze yan. So anyways, parang may maze ka. Makikita mo yun sa mga lines mo. Or marami kasi akong texture sa sa leads ko. Pero na-emphasize talaga niya. So yung parang nagaganon-ganon sila. So for the blendability, I'm going to give this one 4 out of 5 stars. So next is the fallout. May konting fallout lang tayo kanina because of the brown ones, but the rest wala naman. I'm going for the fallout. I'm going to give this one 4 out of 5 stars naman ulit. So overall, ang total stars natin ito is 19.5 out of 25, and our average rate for this is 4 stars. So 4 stars pa rin siya, guys. Kaya hindi ko siya masyadong gusto, but when it comes to the the grading or ratings natin, mataas pa din for its price. Kasi guys, kaya naman Kapag binili siya, kaya naman Kung wala naman kayong kaartehan sa makeup, you go and buy this one kasi it's very cheap. And if you have 90 pesos lang, you go and buy this one. Kung yun lang ang budget nyo. But, it won't excite you Hindi ako na-excite, hindi ako na-inspire, hindi ako na... Ayun, there's nothing really about this na nagsiscream na, mura ako, pero maganda pa din. So that's it, guys. That is our video for today, and I hope you did enjoy it. And yeah, and thank you so much for joining me today. And guys, please do not forget to subscribe and like this video, and also hit that notification bell para ma-notify kayo every time that I'm going to upload a video. Oh, guys, thank you so much. I'll see you soon. Yes, please. Bye!